Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wie gesagt, Alhamdulillah, weil wir wollen jetzt auch mit dem Vortrag anfangen. The excitement of our brothers and people, actually they're happy because they're saying God is great. It's not like a rugby match. Say a'udhu billahi mina shaitan nirrajim. Bismillah ar-Rahman nirrahim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam. Ameen. To help them cope in the days after the 9/11 attacks, and some even chose new faiths, including Islam. That may be no surprise, since a quarter of the estimated 6 million Muslims in the United States are converts. Delia Gallagher looks at two people who chose that path. وأشهد أن محمد. Alison Poole says this phrase 3 times in Arabic and then in English. There is no God but God. And I bear witness that Muhammad is the messenger of God. And her conversion ceremony is complete. She's now a Muslim. Moments later, she'll marry Sammy and become Alison El Gamal. But Alison, who was raised a Southern Baptist in North Carolina, says faith, not marriage, made her want to become a Muslim. I think for a long time I've been looking for something. There's been like a piece missing. Always one little thing that maybe wasn't right. At a ceremony marking the Muslim holy month of Ramadan, she explained why Islam appeals to her. I think because it's much more about peace. I'm praying 5 times a day. It's kind of hard to go out and say bad things or do bad things when you're praying 5 times a day. And you have to believe. The imam who married Alison says he's seen more American converts recently, in part because of the prominence of Islam in the news. It may sound paradoxical, but what happens is that when something becomes more in the news, people tend to want to know about it. Alison says she was already on a spiritual quest when she began to hear a lot about Islam post 9/11.
Barbara Cardebuke, another recent Muslim convert, says 9/11 also played a part in her conversion. After 9/11, I thought this is the time when people really have to start looking for real answers to get away from everybody fighting back and war. You have to start looking towards God. Barbara says through Islam she found a one-on-one relationship with God she was unable to find as a Roman Catholic. I always felt when you go to church you're praying to Jesus or you're doing Hail Marys. You're not, I used to think, well, where's God? She says her family has been mostly supportive of her conversion. Allison says her family is completely behind her decision, but occasionally she's reminded that not everyone is. I was walking around down near the World Trade Center, and this woman walked by, and she said, I want to just go bomb those Muslim bastards. And I heard her say it, and it really struck me, because I was like, you know what, that's me. This is something that's brought me a peace that I've never known. And it's still so misunderstood. It's a choice she's proud of and says she'll keep for life. Warum dennoch immer mehr Deutsche zu Moslems werden, Martin Toroxel berichtet. Seinen Gebetsteppich hat Kai Lühr immer griffbereit, egal ob zu Hause oder in seiner Praxis. Für den 46-jährigen Arzt gehört das Beten zum Tagesablauf. Gepriesen sei mein Gott, murmelt er immer wieder auf Arabisch. Der deutsche Mediziner hat sich vor 2 Jahren entschlossen, Moslem zu werden. Also ich war vor allen Dingen auf der Suche nach der Wahrheit und dem Sinn meines Lebens. Und ich habe genau diese beiden Dinge, die Wahrheit der Religion und den Sinn des Lebens, genau im Islam gefunden. Und der Koran ist ein ganz klares Handbuch davon, wie habe ich als Gläubiger zu sein. In Zeiten von Orientierungslosigkeit sind es vor allem diese festen Regeln, die Menschen am Islam wohl faszinieren. Laut einer Studie sind seit 2004 jedes Jahr rund 4000 Bundesbürger zum Islam übergetreten. Das sind 4-mal so viele wie in den Jahren zuvor. Ein Phänomen, das in Zeiten von Terrorangst, Zwangsehen und Ehrenmordprozessen auch Experten erstaunt. Wir wissen, dass immer dann, wenn der Islam in Bedrängnis gerät, wenn die Medien voll sind, und zwar möglichst von denen, die sich gegen den Islam richten oder ihn in Kritik stellen, immer dann treten komischerweise mehr Menschen zum Islam über als üblicherweise. Noch vor Jahren handelte es sich bei den Konvertierten vor allem um Frauen, die einen muslimischen Partner heiraten wollten. Heute sind es eher Menschen wie Kai Lühr, die aus Überzeugung zum Islam wechseln. Auch wenn der 46-Jährige von seinen neuen Gemeindemitgliedern akzeptiert wird, unter den Bartträgern wirkt der glattrasierte Mediziner noch immer wie ein Exot. Und gleich sehen Sie in RTL Aktuell: